హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు మనం వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం. సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్? లాస్ట్ క్లాస్లో మనం క్లాస్ గురించి నేర్చుకున్నాం. క్లాస్, వాట్ వి సెడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ వాట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్స్టాన్షియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ షుడ్ బి. అలాగే ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాంట్రాక్ట్ between two modules, two services, or two systems. So APIs వినుంటారు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. That is also a contract, but that is to the external systems. Interface within the module or a service contract interfaces define చేస్తాయి. సో మనకి ఇంటర్ఫేస్ అసలు ఎందుకు కావాలి? సో మన సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రొవైడ్ చేసేవి మనకి మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ కార్కి ఓకే 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 టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ కార్. ఓకే, కార్కి యాక్సిలరేటర్ ఉంటుంది, బ్రేక్ ఉంటుంది, క్లచ్ ఉంటుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ ప్రెస్ ఎన్ యాక్సిలరేటర్, ఏ బ్రేక్, ఏ క్లచ్ ఆర్ ఏ స్టీరింగ్ వీల్? వెన్ యూ రొటేట్, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్? ఇవన్నీ కామన్ థింగ్స్. సో ఒక పర్సన్, ఇఫ్ హీ లెర్న్స్ టు డ్రైవ్ ఏ కార్, ఎనీ కార్, అది హుండై కావచ్చు, బిఎండబ్ల్యూ కావచ్చు, మారుతి కావచ్చు. ఇఫ్ హీ లెర్న్స్ టు డ్రైవ్ ఏ కార్, he can drive any car. That is because the interface, some of the things are very similar. That is called an interface. So once you understand the interface, similar such things are very easy to uh, యూస్ అనమాట. సో ఫ్రమ్ ఏ పర్సన్ యూజింగ్ ఏ కార్, అది యాక్సిలరేటర్ ఎలా బిల్డ్ చేశాడు, బ్రేక్ ఎలా బిల్డ్ చేశాడు, స్టీరింగ్ వీల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్. హీ ఓన్లీ నీడ్స్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్. సో నేను ముందుకెళ్ళాలంటే యాక్సిలరేటర్ ప్రెస్ చేయాలి, స్టీరింగ్ వీల్ తిప్పాలి టు గో రైట్, అట్లాంటివి తెలిస్తే చాలు. దాట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. సో నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కామన్ ఇంటర్ఫేస్, ఇప్పుడు Hyundai, if they make their car, they will have their own implementation of Hyundai car. They define what is accelerator, brake, clutch and all that stuff. Similarly, BMW will define their own car. Okay, ఈ రెండిటికి there is no common thing. The only binding thing here is the car contract. Okay, only binding thing is the car contract. They are implementing a common interface ante. So you might have heard of polymorphism in OOPS concepts. Polymorphism is grouping together similar objects which extend a higher class. Ikkada Hyundai car, BMW car, everything implements a car. So now car is a abstraction of Hyundai car, BMW car, Maruti car. So that is polymorphism. You are hiding the internal implementation details and exposing the యాక్చువల్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ థింగ్. మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ హెల్ప్ అస్ అచీవ్ దిస్ అనమాట. ఓకే, సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లాస్ అండ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ కాంట్రాక్ట్. అది మనకి ఏమి చెయ్యాలి అనేది చెప్తుంది. వెరాస్ క్లాస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్. సో దెర్ క్యాన్ బి multiple implementations of a interface. So depending on the system we are in, if you are sitting in a Hyundai car, you will get a Hyundai car implementation. If you are sitting in a BMW car, you get a BMW car implementation. Atla anamata. So polymorphism helps us achieve that. Now there are multiple types of interfaces. One is what we talked about. Then there is something called marker interface. Okay, ఇందులో you just define a interface name అనమాట. దాంట్లో you won't have any contracts. సో ఎనీ కాంట్రాక్ట్ లేని
ఒక ఇంటర్ఫేస్ మనకి ఎందుకు అనుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ యూస్డ్ టు గ్రూప్ సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, all the entities in a system should implement a entity interface antam. They don't have anything common, are all distinct entities, but we just want to group together objects of similar type. అట్లాంటి వాటికి మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ వాడతారు. మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, but first we will concentrate on the other type of interfaces. Then there is something called functional interface, which is used in lambda expressions. We will cover that when we get there. Okay, now for the plain simple implement interface, so you have an interface which basically defines certain functions, and any implementation of it implements these methods. Okay, now let's write code to see how we can do that. Okay, so manaki first let's define a package. New package com.code pathshala. Okay, in the package, now what I'm thinking is I will implement a restaurant స్ట్రక్చర్ అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో లెట్స్ సే నాకు శ్రీ సాయి రెస్టారెంట్ అనే రెస్టారెంట్ ఉంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ శ్రీ సాయి రెస్టారెంట్. ఓకే, దీనిలో నాకు ఫ్యూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. పబ్లిక్ స్ట్రింగ్, ఓకే, మెను, గెట్ మెను, రిటర్న్, ఓకే, items. Okay, let's not get into the details of it. Something like idli 10 rupees, dosa 50 rupees ala. Okay, so string is the data type, this is the return type of this. Okay, now public void take order. Okay, so let's say it takes item number as an input. Okay, now there will be some implementation for this. Now this function is not returning anything, అందుకే void అన్నాం. Or we can make it return something called a boolean. Boolean is true or false అన్నమాట. So whether the order is taken successfully or not. Okay, then there can be another function, deliver order. Okay, deliver order. Okay, and some implementation of it. So ఇట్లా మనకి ఒక క్లాస్ ఉంది అనుకుందాం. సో నౌ ఇన్ అవర్ మెయిన్ మెథడ్, లెట్స్ సే we want to order something from Sri Sai restaurant. Okay, restaurant equal to, we have to first create a new instance of it. Okay, now restaurant dot first get menu. Let's say we get the menu. Okay, now we see the menu and we decide to order something. Now take order, let's say I am interested in item number 1. Okay, now restaurant dot deliver order. So I'm saying take that order and deliver it. Okay, so this is one restaurant that I implemented. So indulo implementation exactly emi raaledu, it's just an abstract thing, but just to show the idea of an interface here. Now let's say I have another restaurant now. So I started a Babai hotel అనుకుందాం. Okay, now indulo kuda again I have to do all the similar stuff. I have to implement get menu, take order, deliver order. So in these cases is where we will abstract out that to a interface anamata, restaurant interface. Now I created a interface. Okay, ikkada what do we have? Let's say this implements restaurant. Okay, so when you define an interface, you use the interface keyword. Okay, and indulo you have to define the methods. By default everything is public, string get menu,
boolean take order, okay, and void deliver order. This is what we have, okay. Take order int item number, okay. Now it is implementing the interface kabatti you are overriding the method in the interface, so you have to use the override keyword, okay. So far what we have done, మనం సేమ్ శ్రీ సాయి రెస్టారెంట్లో ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేసామో అదే ఉంది, బట్ మెథడ్స్ ఆర్ ద కాంట్రాక్ట్ని we took it to a different class or interface, and ఈ రెస్టారెంట్ని we made it implement that ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. నౌ మనకి ఇప్పుడు ఇంకో రెస్టారెంట్ వచ్చింది, ఓకే. ఇంప్లిమెంట్స్ రెస్టారెంట్, ఓకే. ఇక్కడ ఆల్ట్ ఎంటర్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద మెథడ్స్ టు ఇంప్లిమెంట్, జస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్ అనొచ్చు, ఓకే. సో నౌ we implemented బాబాయ్ హోటల్ methods of the restaurant. So now we have two hotels. So main method lo now ఇక్కడ శ్రీ సాయి రెస్టారెంట్ బదులు యూ కెన్ కాల్ ఇట్ రెస్టారెంట్, ఓకే. సో ఇక్కడ యూజర్ సెలెక్టెడ్ శ్రీ సాయి రెస్టారెంట్ కాబట్టి ఇట్లా. నౌ ఇఫ్ హీ సెలెక్ట్స్ బాబాయ్ హోటల్, బిలో కోడ్, the code below it here, it doesn't change. So whether you select Babai Hotel or Sri Sai Restaurant, you get the menu, you take an order and you deliver the order. So that is the abstraction interface is giving us here anamata. So let's say there is a way for user to select. So user naku Sai Restaurant kavala, Babai Hotel kavala and select చేసుకుంటాడు. So based on that we can instantiate the required type. Okay, let's say user selected Sai Restaurant, then we will say restaurant equal to new Sai Restaurant. If the user selected Babai Hotel, we'll say restaurant equal to new Babai Hotel. Okay, now on top of that, for the rest of the code, it doesn't matter what type of restaurant it is, it's just a restaurant and you get the menu, take the order and deliver the order ante. So that contract is abstracted out. So this is what interfaces will help us. It helps us in, so this is the polymorphic object that we have created. This is called compile time polymorphism because ఇక్కడ క్లియర్గా మనం రెస్టారెంట్ని శ్రీ సాయి రెస్టారెంట్తో క్యాస్ట్ చేస్తున్నాం, ఓకే. సో now code reusability and a polymorphic nature and in general decoupling of the code is what our interfaces will give us, okay. Now let's say extract method, okay. Okay, manam deliver ane method undi which takes a restaurant. Now here it can take any restaurant, it can deliver from Sri Sai Restaurant, okay, it can deliver from Babai Hotel, okay. It now if you have another hotel, it can even deliver from that also, okay. So mana code ki extensibility improve ayindi. So that is where interfaces will help us, okay. Now try any example with interface. You can try the car example or this restaurant example and see how the objects are created, okay. Now ikkada manam we didn't print anything, maybe items Sri Sai Restaurant, okay. Babai Hotel lo kuda written items Babai Hotel, okay. Now in the main method, when you get the menu, let's say we are just printing the menu, okay. Now if you run this and see, you will get it twice, okay. We got the items in Sri Sai Restaurant and items in Babai Hotel as well, okay. So that is the
good abstraction that interfaces has given us. So do practice this with multiple examples. Okay, so that's all for today. Thank you for joining.